Hello, let's see how the vectors transform. So far we have studied that a vector is a quantity with magnitude and direction, but this definition is not altogether satisfactory. If we ask that what precisely direction mean, this may seem a very valid question, but we shall shortly encounter a species of derivative which looks rather like a vector, and we will want to know for sure whether it is a vector or not. We might be inclined to say that a vector is anything that has three components that combine properly under addition. Suppose I have within a container nx number of apple, ny number of kiwi fruit and nz number of guava. ভেক্টর কি করে ট্রান্সফর্ম করে সেটা বুঝতে গেলে ফার্স্ট আমাদের দেখতে হবে যে ভেক্টরের ডেফিনেশন কি। ভেক্টর বলতে আমরা কি বুঝি? ভেক্টর বলতে কি শুধু আমরা সেই রাশিগুলোকেই বুঝি যেগুলো ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশন দুটোই আছে? ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা কন্টেনারে কিছু পরিমাণ ফলকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে সাপোজ nx খানা অ্যাপেল আছে, nyটা কিউই আছে আর nzটা গোয়াভা বা পেয়ারা আছে। So we can write total number of fruits equal to this. Can we write this? Suppose we have another container. There are mx number of apples, my number of kiwi and mz number of guavas. So total number of fruits for this container is this. But can we write this too? And if we want to know the total number of fruits, can we make this addition component wise? যে অ্যাপেলের নাম্বারের সাথে অ্যাপেলের নাম্বার যোগ করলাম, কিউইর ফ্রুটের সাথে কিউই ফ্রুট যোগ করলাম, nz নাম্বার অফ পেয়ারার সাথে mz নাম্বার অফ পেয়ারা যোগ করলাম। Is this okay? I mean, if I do this, can it be added like a vector? ভেক্টরের যেরকম আমরা অ্যাডিশন করি সেরকম এই অ্যাডিশনটা বা এই যোগফলটা করা কি সম্ভব? এখন অবভিয়াসলি দিস ইজ নট আ ভেক্টর, এটা কিন্তু ভেক্টর নয়। ফলের সংখ্যা বা নাম্বার অফ ফ্রুটস, যেটা ফলের যে টোটাল যে সংখ্যাটা, সেটা কিন্তু কখনোই ভেক্টর কোয়ান্টিটি নয়। ফর আ ফিজিসিস্ট সেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড ভেক্টর, it does not really have a direction. So what is wrong with it? কেন এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হতে পারলো না যদিও এর তিনটে কম্পোনেন্ট রয়েছে? The answer is that n, that is the total number of fruits, does not transform properly when you change coordinates. যখন আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করি, মানে এক্স ওয়াই জেড থেকে যদি আর একটা স্পেস কোঅর্ডিনেট এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ জেড ড্যাশে নিয়ে যাই, অর ভাইসি ভার্সা, এনের ট্রান্সফরমেশনটা কিন্তু ভেক্টরের ট্রান্সফরমেশনের মতো হয় না। So the coordinate frame we use to describe positions in space is of course entirely arbitrary, but there is a specific geometrical transformation law for converting vector components from one frame to the other frame. তাই ভেক্টর এমন কোনো রাশি নয় যার তিনটে কম্পোনেন্ট থাকলেই যথেষ্ট। এর ট্রান্সফরমেশনটাও প্রপারলি হতে হবে যখন আমরা চেঞ্জ অফ কোঅর্ডিনেট করি। So if we think of this coordinate system, this is x, y, z, x bar, y bar, z bar. These two are coordinate frames. এর মধ্যে x, x bar এটা হচ্ছে কমন। Now suppose for instance x bar, y bar, z bar system is rotated by angle theta relative to xyz, where x and x bar axis are common. So we can write
from geometry that ay should be equal to a cos theta. ay মানে হচ্ছে a এর component on y, this angle is theta. So we know from the component rule, division of component, we can write ay equal to a cos theta. Similarly, az equal to a sin theta. Now if we want to write for ay bar, we could write this as, this is the component of a on y bar axis. Here a is making an angle theta bar with y bar. So component of a along y bar is a y bar, which is equal to a cos theta bar. Evidently from this picture we can see that theta bar plus phi equal to theta. So theta bar equal to theta minus phi, and by applying this trigonometric relation of cos a minus b, we got this. So ay bar equal to ay cos phi plus az sin phi. Similarly, az bar equal to a sin theta bar. Az bar is component of a on this z bar. So this is a sine component. So theta bar equal to theta minus phi, again sin a minus b, we are getting this. Now if we arrange this relation ay bar and az bar in terms of matrix, we could get this, which states that we will be able to find ay bar and az bar from ay az, that is component of a on the coordinate axis x, y, z multiplied by this rotation matrix or transformation matrix. Here the transformation is rotation, because we have given a rotation along this common x bar axis. So here the transformation matrix is a rotation matrix. So rotation matrix operating on the components in the x, y, z coordinate system will give us the components of a vector in the x bar and x bar, y bar, z bar coordinate system. So a vector is any set of three components that transforms in the same manner as a displacement when you change coordinates. You just can't convert, if you take an example of the fruit basket, we can say that we just can't convert an apple into a kiwi by choosing a different set of axes. But here we can turn a x into a y bar. Here we have this relation. So the though the number of components n, which the number of components the total number of fruits have is 3, it was not able to transform in this way. So it could not qualify as a vector, though it has 3 components. And this is a more general relation. This is a transformation matrix. The elements of the transformation matrix are written in a more general way. This is the xx, that is the 1 1 component of the matrix, number 1 row, number 1 column, and these are the components of A in the x, y, z coordinate system. This is the component of the same vector in the x bar, y bar, z bar coordinate system. And this is a more compact form of this kind of transformation. Here j equal to 1 corresponds to x component, j equal to 2 corresponds to y component, and j equal to 3 corresponds to z component. So if we make j equal to I equal to 1, suppose I equal to 1 and j varies from 1 to 3,
That means if I fix I equal to x, then j varies x, y, z, and if I put I equal to y and j always varies from x, y, z, so I will get r y x, r y y, r y z. Evidently I will get this a x, a y, a z for the values of j equal to 1, 2 and 3. So, this is the transformation relation for a vector. Now, we will see that how the dot product of two vectors is preserved under rotation. That means, dot product of a bar and b bar should be equal to a and b. This means that in this coordinate frame x, y, z, the product of two vectors should be equal to the product of the vectors in the x bar, y bar, z bar coordinate system. Now, this is a very fundamental thing of nature. Coordinate system is something what we have chosen for our own convenience. কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বা নির্দেশতন্ত্র XYZ আমরা নিজেদের কনভেনিয়েন্সের জন্য, নিজেদের সুবিধার জন্য ইউজ করে থাকি। নেচার কিন্তু জানে না যে আমরা কি নির্দেশতন্ত্র বা কি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, কি রেফারেন্স ফ্রেম ইউজ করেছি। সো নেচারের এই যে ল, যে দুটো ভেক্টরের এই যে ডট প্রোডাক্ট, এটা কিন্তু আফটার দ্য ট্রান্সফরমেশনও সেমই থাকবে। মানে একটা নির্দেশতন্ত্রে দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট যা, রোটেশন করার পরে আর একটা যে নির্দেশতন্ত্র আমরা পাচ্ছি তাতেও কিন্তু দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট সেম। সো ডট প্রোডাক্ট শুড বি প্রিজার্ভড আন্ডার rotation. So, we need to prove this relation. In the component form, we could write this as a bar dot b bar, a bar and b bar, that is, this is a vector in x bar, y bar, z bar frame, this is b vector in x bar, y bar, z bar frame. We are going to make a dot product of this. So, this should be a y bar dot b y bar plus a z bar dot b z bar, because x bar is common here, and this should be equal to this. We are going to prove this. From the above relation, the relation we have discussed so far, we know this for a vector. Similarly, for b vector we could write this one, the similar relation for b vector also holds. So, if we multiply a y bar with b y bar by operating this matrix on this vector, on this matrix, so we will get this. This is for a y bar, this is for b y bar, and for a z bar and b z bar we could write this as this one dot this one minus b y sin phi plus b z cos phi. So, if we could make a y bar dot b y bar plus a z bar dot b z bar, that is this thing plus this thing. So, we have to add up this whole thing with this whole thing, which will look like this. And if we make some algebra, these are some steps I have done elaborately. We will get that all the components will be just omitted out and we will be left with this. So, we wanted this relation a y bar dot b y bar plus a z bar dot b z bar, not dot exactly, multiplied, scalar multiplication. This is because this is already written in the component form, equal to a y b y plus a z b z, and we have proved this a y b y, a y bar b y bar plus a z bar b z bar
which should be equal to this. This shows that dot product of two vectors is independent